Tree, that's it. Yo, you saw that? Where it got, I don't know where it went. It kind of disappeared on me. Ok, mi gente, hoy es video parte 2 del día 1. Todavía estamos en el mismo día. En esta parte nos damos 2 o 3 trayones, mucho lodo. Así que ustedes saben. Two more, extra. Yeah. Woo! Alright, we go along there. I gas spray. Aquí ya es lodo, mi gente. Aquí ya es lodo. Por lo menos tengo una goma buena adelante. A veces este motor vino con una goma y adelante malísimo. Esa mierda se rebalaba en todos lados. Mi gente, ese se llama Gaffrey, ese es el nuevo recluta. Se cayó uno. Se cayó el gigante. Ese tigre es gigante, mi gente. Miren cómo tiene esa pierna. Mira. Tiene que medir mínimo 7 pies. Ya usted sabe, ese está haciendo trampa. Sí, todo. Ese es lodo. Hoy sí está bonito como estamos todos. Ya tenemos como 40 minutos montando, mi gente. Ahí vamos tranquilos, estamos calienticos ya. Estamos moviéndonos un paso bacán. Mi gente, este tigre es un bacano. Él solo tiene como 4 o 5 horas montando motocross enduro y mire cómo anda. Lo que pasa es que a este tigre le gusta montar motores de calle en la pista. Es un avión.
paso aquí! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Voy a caer! ¡Ay, Dios! Ahí sí estaba rebaloso. Me parece un jabón. ¡Huépale! Yo, let's take a 5-minute break. Huh? 5 minutes, 5 minutes. 5 minutes, 5 minutes. I want to drink water. It's only been like 15 minutes, man. We should be going all the way around. Yo, what percentage do I have? One way. You're 37. Okay. Here's one way. That's why you I fucked up my screen. It don't work. Yeah, most of the. Hey, yo, nobody was are one slipping? way. This shit got too much air, son? Yo, especially coming up, right here. I fell 3 times. That shit was, Fell too, don't worry. that shit was slippery. He could. You didn't fall like I fell. Yeah, he did. He fell pretty bad too. Turned, right? And the bike kept going straight. And I hit a fucking tree, nigga. I had to walk back to get my bike. Yeah, and that one mud part, bro, we all three went down at the same time. Oh, yeah, I went down too? Yeah. I went down 3 times in less than 5 minutes. That shit was fucking wet though. Yeah. Yeah. But I like it this better than the fucking dry dust. Oh fuck yeah. Dusty gets fucking nasty, man. Yeah. I'd rather deal with this shit. Oh, this shit was nice. I was like, maybe if I go slow, I won't fall. So if I slow down more. Here, bro. Oh, thank you. Quiero seguir a Héctor para grabarlo. Ahí va el hijo mío, mi gente. ¡Woohoo! Lleva como 40 libras de lodo. Ay, el tractor. Y ahora, como yo lo estoy grabando, él va a ir un ching más rápido. Tú vas a ver que se ve un estrellón. Se cayó uno. El que dijo que no se había caído. Ahí está. Vamos a tocarlo. Pues este tigre no puede quedar en la pista, Wrong way! Mire, como una bolita. ¡Acelera esa mierda! Ay. Ay. De lado que va, mire. Ay, Dios mío, qué cosa.
That was good. Woo! Oh shit! Oh shit! That one was kind of crazy. That one was hard, huh? That shit's hard. I know. That shit's hard, that one. What, the one in the middle or the one on the right? I walked up that one, bro. This one is hard. You gotta hit it with balls. This one straight up? I gotta record you guys. You guys gonna try it? You guys gonna try it? Try it, yeah. I'm gonna go record you. Viene chino. Ahí viene Abraham. Oh yeah. Ahí viene Eric. 125 ahí, dale, boy. Yeah. Oh, he made it look easy. Woo. They're making it look easy. Vamos a buscar otra vez. Come on, Hector. Come on. Sube. ¿Ah? Está buena, tan buena. ¿Y qué? ¿Tú me escuchaste, maricón? No. Eso es putazo. Let me see, Tommy. Huh? That's not that hard. I just didn't have momentum. You good? Oh yeah. Let's go down. Come back up. Come down.
said Tommy, Tommy. Woo! I'm out of shape, nigga. Go to the left at the top. Okay. Oh shit. Puta, me trajo por acá. Woo! Got out. Tommy, this way. Ah, no, esto no es fácil. A veces la cámara no le hacen justicia a la subida y la pendiente y la vaina. Y a veces se ven media llana, pero son bien pendientes. El Uber viene a subirme. El Uber te viene a recoger. Por allí está más fácil, bro. Por ahí. You can do it. Por allí. Vamos. No, pero después que tú subas por ahí que nos vamos. What's up, Luther? Hector! 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 Come on, Hector, follow me. Hector! Where's Hector? ¡En segunda! Por ahí. Por aquí, ¿no? Eso está como difícil. No creo que la vaya a hacer, ¿no? Ah, heck, don't do it! Fuck. Yo, Heck! Heck! Don't do it, don't do it. Huh? Don't do it. Why? This one's easier.
Ahí casi me caigo yo. Go like this. Hey. Oh, está en cambio, Hey. Hey. Apagale, hold the button and turn it on. Dale, bro. Si tú quieres. That one's kind of difficult, that turn. This one? Oh, you did that one. This one is hard. Oh, damn. Y aquí yo no creo que suba, ¿no? Ahí se me acabó el aire ahí. ¿Yo no te dejé allá abajo? ¿Cómo llegaste acá? Oh. ¿Qué pasó? ¿El qué? Sí, nos quedamos parados en el suelo. Oh my God, bro. There's a hard one over there. No way. Yeah, follow me. Follow me. You want to try it? Yeah, come. Oh, la curva. Yeah. Yo me caí ahí. Se cae de aire. ¿Y la otra? ¿No metiste la otra? Yo no vi esa. ¿Dónde fue? En la bajada, primera bajada esa. Get off and shit. ¿Y para qué? Cause they're hot. Ya me quité uno. You're not hot. Yo son los nervios. Super hot. No, they going to take the hoodies off. They're gonna keep riding. Pero que no encuentre, vamos a estar aquí parados. We going to the truck. Déjame por ahí, todito, mire, por ahí. Oye, va a seguir azarando con esa maldita subida. No, hay tira de tracción, y ahí por ahí no se queda nada. Por ahí está más fácil. ¿Qué se cayó? Subí para llegar acá. Ellos sí. ¿Qué para allá? Gustavo sabe llegar. Vamos. It's not working. Dale, hey. Por ahí. No, it's easy. Look. Come on, bro.
You made it, bro! Dai susto! Dai susto, aceleró! ¡Loco, sí está vivo! Apágalo, apágalo, apágalo. Yo, it got crazy though. Huh? It got crazy. What? It got crazy in there, right? Yo vi una piedra, yo no sé qué. Why you didn't tell me it was a rock? I don't know. That's funny as shit. Bueno, llegamos por atrás.